Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor, мы сейчас играем в Dragон Age. Пытаюсь поиграть в Dragон Age, чтобы она меня хотя бы немножко зацепила, но почему-то она меня вообще не цепляет, честно скажу. Ну, ладно, поиграю еще немножко, So, посмотрим. we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? While I was out cold, he showed up in my dream and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Так, ну а чё? Ну, разумеется, он не бог, наверное. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. Alright, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we are not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elgranon and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Ну, наверное... Да, давай убьем их. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says Elgranon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate and figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elgranon and Gillenane are worse than Solus, we can't Я go еще in не понял, blind. кто из них We кто. need to know what they Ну can да do ладно. and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Alluvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Alluvian has its own Ну special давайте, room хоть that's just down куда-то, the блин. stairs. Чем здесь сидеть, чаек пить, или что они там пьют? Эль, допустим. Так, найдите комнату с Элювианом. Чего, блин? Ладно, поехали. Это она? Это эта комната? Окей. А это что? Элювиан ужасного волка. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvian. If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this?
Don't worry about me. Хорошо, не будем мы о тебе беспокоиться. Shall we? Let's do this. Идем смотреть, что нас ждет там. Что-то вообще игра не цепляет, честно сказать. Не знаю. Атлантанский лес. Оки-доки. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Да мы пытались, ё-моё. We Uh-huh. found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elgranon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus? If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. I was really hoping the Dreadwolf was lying to us about all of this. He's the god of lies. But some things are sacrosanct, even to him. He might be a bastard, but he's a damn sight better than the Evanurus. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... We'll find Belara. Так, ну пускай поможет. Почему нет? Ev, I need you to stay with Strife and Ireland, all right? I'm fine. You're the best detective in Minrathis. You can help the Veil Jumpers here. If trouble shows up, they could use your skills. Fair enough. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Хорошо. Когда мы уже играть будем?
Арлатанский лес опять. Эльфийские руины. Блин, ну, честно сказать, окружение выглядит немножко всрато. Прям очень сильно не верится, что Is it me, or is there something вот strange это about лес this какой-то. fog? It all feels a little off. Like Больше everything на shifted какую-то a little демку bit. похоже, честно говоря. Ну, очень странно, в общем. Is О, that suit здорово. of armor moving? А, еще кто-то нападает. Gotcha. Oh, people. Ну, я только. Where'd you come from? Balara? Balara Luther? Strife and Ireland sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elgranon and Gillenane have escaped Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Like I said, end of the world. You can mull it over later. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veilguard camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Может она разрушитель, не? Ну, давай спросим. Strife and Ireland said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Слушай, сдалека нам видно березку вот эту или что это? Она так смотрится прикольно. А вот на ближнем плане она очень всрато смотрится. Не знаю, как это. Как это у них работает, я не пойму. Это прям очень странно. Ладно. Давайте не будем об этом. Trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm getting. Так, подожди, а где у нас изображение? Ладно, освещение это такое. А лучи здесь вообще непонятно где работают. Блять, так вообще размыто все нахрен. А есть то, что работает реально адекватно? Подожди, качество повышения, подожди, может разрешение выключить можно? Intel, кстати, очень странно работает.
А, нельзя выключить, сука. Бля, ну это из-за DLSS такое качество. Да и, блин, на FSR тоже. Чересчур много резкости. А чё нету DLL? А, вот этого. DLL, вот этого. Сглаживание, кстати. А почему нельзя сглаживание включить? А, вот сейчас можно. Нативное сглаживание. О, вот так вроде норм. Thing. О, вот так вроде более-менее смотрится. Это же резкости многовато. Ну, вроде более-менее смотрится. Получше. Да не, все равно много как-то. Дименсы, дименсы. Способность путника. Хорошо. Так, что там можно использовать? Выстрел из тени. На вот этого призрака можно? Потом на вот этого. А на вот этого я нападу. А, нет, у меня ярость. Выбрать, закрыть. Хорошо. Так, нету этого демона. Ага, что-то очень долго у нее навык восстанавливается. Окей, ладно, ладно. One for us. Текущее задание, что там по заданию? So, what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Ну, слушай, будто бы получше смотрится, но что-то мне вообще не нравится, как оно смотрится. Очень странно. Очень, ну очень странно. Давай вот так вот сделаем. Нативное, давай попробуем. Are we just supposed to jump across? Тоже какие-то, Oh, no, we какая-то can make a штука bridge. появилась There непонятная. should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. And there we go. Easy. Все. That's a great trick. Отключить его, нужно в него выстрелить или что? A resonance amplifier. It's drawing loud from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready.
Так, предупреждение по атаке. Увернуться, окей. Get ready. I'm there. Coming at range. Давай теперь типа сверху заберем. Нормальное восстановление. Ну давай. Whatever you say. Так, хорошо. Помогите Белларе отключить артефакт. Еще один артефакт, нифига себе. А, можем молот взять еще тоже. Я, кстати, про него вообще забыл. Короче, не знаю, как-то странно она. Странный этот Dragон Age, короче. Не особо я хочу его проходить. Наверное, не буду. Не нравится, чисто тупо визуально даже. Да и So that ritual, не только, в big one принципе. where the sky was ripping apart. You say that was Fenharel? I mean, the real Fenharel? That's what I've been told. Though right now he goes by Solus. Блин, была бы такая боевка, слушай, Baldur's Gate, было бы вообще круто. Мне кажется, вот Baldur's Gate мне бы зашел с такой боевкой. Что ты? You know, just damn. Another sentinel construct. We'll have to Ого. take it down. А, подожди, не то. То я, оказывается, лечу, блин. А чё, они не могут его использовать вместе? Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, seeing these kinds of ruins never gets old. Can anyone here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Не знаю, мне как-то интереснее было в Dragon's Dogma играть, чем вот в Dragon Age. Догма реально кайф была по сравнению с этим. Вау. Я застрял, и оно прям... Прям поняла, что я застрял. Угу. Тронутая тенью секира. Как ее можно поставить? А для кого я тогда секиру нашел? Ладно. Для кого-то другого. Так, у меня очко доступно. Доступно очко. А, вот сейчас мы... А, еще вот это нужно. Контрудар. Подожди, а вместо этого... А, ага. Вместо молота можно поставить. Окей. Ну да, прикольно, кстати.
Стасюка стоит он, блин. These constructs. It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know what the artifact is. А, блин, что ты делаешь? Это что за удар? А, This magic is terrifying. а другого нету? Так, окей, этого удара у него нет, есть только на левую клавишу. Ок. Окей, окей. Баночку давай выпьем. A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Храм волка на утёсе. Опа. Я так понимаю, волка больше нету. Methalinast. Darkspawn. Сука, лица так хорошо смотрятся, блин. Потом смотришь окружение, оно какое-то... Не особо вписывается, я бы сказал. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Хотя, может, на видео это не так Until заметно. today. Это вроде бы заметно. Не знаю. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will Так, его remain починить locked нужно. until the magic dissipates. We've got your back. Давай, починка. I'm on it. В смысле? Алло, женщина. Ну сделайте дело. Пожалуйста. That's a problem. Так как... она же сказала, мы будем защищать. А чинить кто будет? Или она уже? Хорош, хорош. Секира прям хорошая. I've never seen Darkspawn this deep into Arlington Forest before. As far as I know, Она уже отключила, что ли? Я не пойму. Что так быстро? If the gods are blighted, От like кого мы Solus ее Creed, защищать тогда maybe должны были? communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? you saw those Darkspawn though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. Реально. Сказал, вот, говорит, мы будем тебя защищать. Что-то сделал там за секунду, все. Шли враги. Хорошо. Ну ладно. More Darkspawn, right where you broke that wall.
Окей. Окей, зачистили это место. Что нам еще зачистить нужно? Покинутый лагерь. Переход в новую And another область. resonance amplifier. Окей-доки. The last one, I hope. Me too. Ага, здесь типы вот эти. Вот эти мощные типы, типа. Типа мощные типы. Здорово, типа мощные типы. Все. Да, ты собака. Ай-яй-яй. Бам. Накину. Ушел, блядь. The last barrier's down. We're close. I can feel it. Так, еще какой-то артефакт. Notice something about the blight? Where it is? I mean, Продолжаем двигаться, it's короче, к almost like храму it's мы. feeding off the Ой. elven magic. Я случайно. Извини, у меня пожалуйста, я случайно. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? О, The какой-то archive босс. spirit, or as Босс Типчик. Типчик Боскович. goddess, Здорово, Тип. it means the knowledge. Ау, взбешенный часовой. И чем он взбешенный? We're never very clear on Тем, что он не определился? Или что? Бам! More constructs ahead. inner sanctum. We're getting closer. А, все. Покедово. Ну, слушай, секира вот это мне больше нравится. Нормально, чувак. Ай. Вот здесь что? Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. О, кстати, круглый щит застрельщика тоже. Что-то интересное. А мечика до сих пор нету никакого. Тю, а чё я в говне тогда бегаю, слушай? Хрена себе. У нас новые шмотки есть. А. Скорее всего, подорвать, наверное, нужно что-то, да? А, на вот эту дверь может быть? Да не, на ту дверь нужно подать. Но, скорее всего, нужно сначала взять вот здесь и подать на ту дверь. There has to be another one of those power crystals around here somewhere.
Так. Ага, вот точно. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Тема больше нету скверны. Нойники эти. Окей, нету вроде бы. Знаешь, графика, кстати, похожа на Saints Row. Реально. Вот это упрощенное, типа. Вот что подобное. Но только там юмор хоть какой-то был, а здесь на серьезных щах мрачный сюжет. На серьезных щах, ну вы понимаете, о чем они там. Продвигают, так сказать. Что это такое? Колун, налетчик, топор, ёпта. Хорошо. О, так это что-то новенькое. Во. Хорош, хорош. Переоделись уже немножечко. Okay, here it is. The Notisterthallen. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky, exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre! Ну что, нормальный такой огр. Почему бы и нет? Так, мощную способность использовать на чёрчику. Ну, прикольно было. Вот этот бой хоть какой-то прикольный. Да, и в принципе огр прикольно смотрится. Wasn't expecting to fight an ogre today.
Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay, okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh. Oh, what does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no you don't. Ну, нормально. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirtharan. Right, I have questions. I am the Nadas Dirtharan. What do you... Ну вот и все. Вот вопросы и задала. So that's the Nodus Dirthalan? It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veilgjumper camp. Окей. Здесь мы задание, походу, и закончили, да? В поисках энтропии. Ну, давай в лагерь вернемся. Почему бы и нет? Ready to go? Готовы идти? Конечно. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veilgjumper camp. Нужно же как-то закончить это задание. Арлатанский лес опять. 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of Veiljumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Блин, такое ощущение, будто Origins играешь. Анимации такие, конечно, иногда второстепенных персонажей, топорные какие-то, реально. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nodus Dirthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veiljumpers are disappearing. Something out there took them. I know. But maybe, if we find them... We find the gods, or at least some sign of where they might be. But Arlathan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's crossing. What? Ireland and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing.
We could go check it out. The three of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Так, ладно. На этом мы, пожалуй, наверное, закончим. Задание выполнено. В тисках энтропию. А есть такое буря. Длинный лук Белара. Необычный. У нее лук открылся. Она как... Ну да, выбрать, конечно же. Okay, we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. В общем, в конце задания, получается, нам дают какие-то... какое-то оружие для наших спутников. И, походу, только так нам и будут давать. А так вещи, походу, падают только на нас. Я так понял. Ну, лады. Ладно, на этом мы пока закончим. Я думаю, может быть, еще попробую сыграть. Не знаю. Ну, типа, очень странно. Очень странная игра. Лично мое мнение. Да и смотрится странновато. Не, в моментах прикольно, типа. Очень даже прикольно. Типа такое неплохое путешествие, возможно. Можно было бы еще пару частей записать, я думаю, а там уже определюсь, есть ли смысл дальше будет проходить. На этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.